Hello students, in this video I am going to solve question number 1 of exercise 8.1 of class 10. In this sum, it is given that in triangle ABC, right angled at B, AB is 24, BC is 7 cm and you have to determine sin A, cos A and sin C cos. Let's start this. अब गिवन क्या है आपको गिवन है इन ट्राइंगल ABC. In triangle ABC, which angle is 90 degree as shown in the figure? Angle B is 90 degree. We have, अब क्या क्या मेंशन है आपको? We have AB is 24 as shown in the figure and BC is 7 centimeter. Now, by Pythagoras theorem, what is Pythagoras theorem? Pythagoras theorem is hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. तो AC is the hypotenuse. अब आपको AB और BC given है and B is the right angle. Now first we have to find sin A. तो sin A के according जो हमारा perpendicular है it is BC. So we will write BC square plus base is AB square. Now AC square is equal to BC is 7 centimeters and AB is 24 centimeter. AC square is 49 plus 24 square is 576 and their sum is 625. So AC square is 625. This implies that AC क्या हो जाएगा आपका root of 625 which is equal to 25 सेंटीमीटर. तो यहाँ हमने AC फाइंड किया, AC is 25 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेन्यूज आ गया 25 सेंटीमीटर. Now first we have to find the value according to part 1. We have to find the value of sin A, means एंगल A के अकॉर्डिंगली हमें लेना है. तो sin का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. Side opposite to angle A is BC. So BC is the perpendicular and AC is the hypotenuse. Value of BC is 7 and AC is 25. तो ये आ गई आपकी sin A की वैल्यू. अब हम फाइंड करेंगे सेकेंड आपको दिया है cos A. cos क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो अगर इस फिगर में हम देखें तो बेस इज AB and hypotenuse is AC. तो यहाँ आपका आ जाएगा AB upon AC which is equal to 24 upon 25. Now सेकेंड पार्ट में उन्होंने क्या फाइंड करने के लिए बोला है? पार्ट 2 में उन्होंने फाइंड करने के लिए बोला है साइन C. तो अब हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो एंगल C के बेसिस पे ऑब्जर्व करेंगे फिगर पे. तो इफ आई एम टेकिंग एंगल C, so what is the side opposite to angle C is? It is AB and hypotenuse is AC. So we will write AB upon AC. AB upon AC which is equal to 24 upon 25. The next is cos C. Cos C is base upon hypotenuse. So what is the base in this figure? Base is C के accordingly अगर आप देखोगे तो side adjacent to angle C is called the base which is BC. BC upon AC. तो यहाँ आप लिखोगे BC upon AC which means 7 upon 25. This is what I have done. I have solved question 1 here. मिलते हैं next video में. Till then, take care. Bye bye.